Hello, everyone. Okay, Доброго дня всім. wonderful. So, I'm Vilma Beikienė, Vice Rector for Communication at Vytautas Magnus University. Отже, моє ім'я Вільма Бейкєне, і я сьогодні буду проводити у Vytautas Magnus University, буду головним спікером. Good. And this is Katerina, one of my best students ever. Мене звати Катерина, і мені дуже приємно, що мене так сприймають як найкращу студентку. And Katerina is from Ukraine, and she started studying at our university last year, right? From the beginning of this. From the beginning of this school year. Я з України, і це мій перший семестр тут. Wonderful. And as the host, I will start the event, but then I will give it into the hands of the director of the Center of Ukraine, which is established at our university in Vilnius. Отже, я буду займатися керівництвом цього дійства, а потім я передам у руки керівнику центру у Вільнюсі, українського центру. What's the name of? Center of Ukraine. Окей, Центр України. And perhaps you have heard about it, and I think that Ambassador Kumja, who is the director of the center, will tell about the center and about this initiative more. I'm sorry, what's the name of the... Ambassador Kumja, Algirdas Kumja. Арвідас Кумжа, який є директором цього центру, розкаже пізніше, більш детально про заснування центру. Okay. And then I have another important mission to introduce people who are around here. We have two advisors to the President of the Republic of Lithuania. Також маю честь представити ще важливих людей, які присутні тут. Два радники. Advisors to the President of the Republic of Lithuania. Два радники президента Литви. We have Thomas. Okay, we are here today without different formalities, so I'm just introducing him as Thomas. Ось, будь ласка, привітайте Томаса. And we have Dimante. Також Діманте. And I'm very happy to see here our dear friend from the Embassy of Ukraine. І також дуже рада побачити сьогодні нашого дорогого друга з посольства Литви. Lesia. Lesia. Over there. And here we have at the podium people who will be the moderators of today's event, and they will introduce themselves. And I'm also very happy that we have Professor Gintautas Mažeikis with us today. Також ми маємо на подіумі ще інших людей, які пізніше себе представлять. І модератором цього дійства також є Vytautas Mažeikis, професор з університету. He has been sharing his expertise on different occasions and different events, and we are happy to have him here. Він зазвичай ділиться своїм досвідом на різних івентах, і сьогодні також він це нам надасть. And before we start, I just want to say that this is only the beginning of the Ukrainian Center initiative here in Kaunas. І для початку хотіла б сказати, що це є лише початком саме цього заснування українського центру у Каунасі. And that in the autumn, when we start the new academic year, we will be doing different events, think tanks, discussions. We'll talk about that later. І осінню, наступної осені, ми вже почнемо саме дійство цього центру. Це будуть і мозкові центри, це будуть різні дискусії на різноманітні теми. Wonderful. And for that reason, we have other three very important people, representatives of VMU Academic Politologist Club. Також ми маємо дуже важливих людей тут. Це представники ВМУ політологічного клубу. And the guys that are sitting over there, one of them is Roberta. Sorry, guys, I don't remember the names of the others. Can you remind me? You can click. Doesn't work. 8 with us and Kasper. So 3 guys from the club, and we have students from the gymnasium Heroes from Ukraine. And guys, please be welcomed, and please remember. This is the door that are open for you every time. Також ми маємо представників з гімназії героїв, які є родом з України. І, будь ласка, не соромтеся, ви можете задавати будь-які питання і брати участь у дискусії. So, that's all for now from me, and now to Ambassador Kumja.
Це все. Зараз ми надаємо слово амбасадору. Good afternoon, everyone. As you know already, I'm head of Ukrainian Center. I was ambassador in Ukraine from the beginning of 2006, then 7, 8, to the end of 2009. It was really, I would say, peaceful, romantic, sometimes very turbulent, politically turbulent time, but peaceful. And let me introduce my team from Vilnius. They are our volunteers in our center. Polina Soromacha from Ukraine. She is a young writer. Yep. She wrote a poetry and volunteer and social activist. Pavlo Yorenko. He's the youngest of us. He is finishing school this year, and his dream is to join maybe your university or Vilnius University for political studies, or not? Yeah, political. Yeah. And Vilius Kasatkinas, he is a student from Vilnius. And I'm very, very happy that together with us is a distinguished guest, Professor Gintautas Mažeikis. He's a really famous personality in Lithuania, very educated and writer and. No, I will sit here. When I will meet, I will come. Okay. Thank you. Thank you. The place for you. Okay, about our center. The idea of our center belongs to the first ladies of Ukraine and Lithuania, Olena Zelenska. You know Olena Zelenska, and Diana Nausėdienė. We have many sponsors, many founders, I would say, but the main sponsor is Vytautas Magnus University. Then Ukrainian Embassy and office of our president, Dara. The translation. Okay. Почнемо з того, з якого моменту ви не зрозуміли. Чи зараз більш-менш зрозуміло, що таке є український центр, хто є його засновниками, чия ідея є, що це ідея належить двом першим леді Литви та України, Діані Наусєдєнє та Олені Зеленській, що Vytautas Magnus University – це один з наших таких кофаундерів і спонсорів. Ми знаходимося в їхньому приміщенні у Вільнюсі, за що їм дуже вдячні. І якщо у вас є будь-які питання, якщо ви вже розумієте, що нічого не розумієте, підніміть руку. Добре? Ще пару слів скажу вам, шановні українці. У нас діяльність дуже така велика. Кожний місяць ми проводимо майже 150 різних івентів, активностей для дітей і для дорослих. І до нас приходять майже 2000 українців, дітей і дорослих. Для дітей це спорт, це мистецтво, все. А для жінок, переважно для українських жінок, це психологічна допомога і мистецтво. У нас є жіночий хор, майже професійний, дуже багато. І мови. У нас є класи англійської мови, дуже популярні класи, і литовської, і навіть української. Ви знаєте, що не всі так sophisticated говорять українською, у багатьох українців рідна мова вдома російська, а сьогодні всі бажають вивчити досконало українську мову. I'll try to translate it in English. Okay, firstly, every month we have more than 150 activities. It's for adults, for women, and in general for kids. And every month we have more than 2,000 visitors. It's like all together, women, men, all adults, and all kids. Most of them are actually kids. So,
And for kids, we have art, sport, we have Ukrainian Saturday school, and for women, we have psychological help, we have women clubs, we have women circles. Also, we have women chorus. Хорас. Yep, yep, and once again, choir. Yep, and we have a lot of talking clubs of English, Lithuanian, and Ukrainian. Ukrainian we call it Yedini. It's like united, and it's like talking club when all volunteers can learn how to talk on Ukrainian and how to express their feelings on Ukrainian. Could you continue, me, Paulina, and tell a little bit about think tank? What's Okay, so also I am a social media manager of Ukrainian Center, and all activities and all of stuff that we are doing, it's my responsibility to write about it. So yep, we have more than 2,000 visitors and more than 150 events, sometimes even more. And if you want, you can watch it in our Facebook page, Instagram, and Telegram, like little advertisement of our Ukrainian Center. And about Young Think Tank. We have like a format where we can discuss, between Ukrainian and Lithuanian teens about any topic. For example, like in general, we're talking about European Union, about Euro integration, and war, of course, war. Do I need to translate, or you understand? Okay. For example, we have already meetings with Victoria Chmelita. It's like the Speaker of Lithuanian Parliament. We have meeting with Petro Beshte. It's our Ukrainian ambassador in Lithuania. We have interesting discussion about your integration with ex-prime ministers of Lithuania, and we talked actually about humanity, of future stuff, about human organism, how will person will look in future, what we need to do, and is it okay to be afraid of future stuff. And yeah, the main idea is to involve all young people as much as possible, and to hear their expressions, their thoughts about any topic that we can create. And to build this bridge between Lithuanians and Ukrainians youth, and to prepare and to how to express this stuff, and to prepare them to integrate to European Union. Let's make like this. And if you have any questions now, you can ask. We are free. We are open for it. Але у нас є і подарунки, книжки. Треба сказати, що ми проводимо таку акцію Books Without Borders. Також це ініціатива вашої першої леді і нашої. І ми привозимо книжки для маленьких дітей, тому що не вистачає тут у нас. А вам я привіз такі книжки для дорослих, і англійською мовою є книжки, і тут є і моя книжка, я написав книжку про свою роботу в Україні, але на всіх не вистачить, і я думаю, що треба спочатку так швиденько зробити лотерею. Так, right now. Okay. So also we have a lot of actions and a lot of practice in our centers. One of them is Books Without Border. It's initiated of Olena Zelenskaya, and we have a lot of books for teen, kids, and we brought some of them with us. And also it's a book of Algirdas Kumže about his work in Ukraine, so I think it's kind of interesting. And now we are going to have a lottery. І я пропоную, щоб кожен з нас задав таке складне запитання. Готуйтесь, так. Павло готовий, і професор, і, мабуть, професор Majikis, а я готую книжки. А перше запитання я задам. So now each of us are going to ask some quite tricky questions. And then you'll have one of those books, you can see it. І ви можете навіть вибрати книжку.
you can choose, like, my suggestion. Okay, the first question is about European Union. How many member states there are? How many? Скільки країн складає Європейський Союз? Скільки? Це литовець. А українці знають? Ну, давайте. 27. Very good. Yeah, big applause. Galingi plojimai. Tai kokia knyga? Jūs studijuojat politiką, diplomatiją? Tai aš jums tada skiriu knygą Haroldo Nicholsono dienoraščius. Jis iš Čerčilo laikų mažai ką žino, bet fantastiniai dienoraščiai, labai tikroviški. Okay. А kodėl ne tau knygas? Your question. I need to think. Okay, Pavlo, do you have any question? Okay. Vilius? Maybe Vilnius? Okay, I have a question. Okay. Okay. Paulina is ready. But I need the help of translator. I'll ask on Ukrainian, I'll need your help. Okay. Які умови доступу до Європейського Союзу? Which requirements all member states have before entering European Union? Хоча б 3 At назвіть. least 3 of them. Або There's a special criteria. It's a help from me. Ну, це запитання для професора. це не розсуд. А? They were, Хто відповідає? Ви? I just remember one of them. I think it's do not have any territorial disputes within the country. And that's it. I can help you. There is a special criteria, and it consists of 3 very important steps. And I don't remember any of them, unfortunately. But that's good. Yep. Okay. You can choose anyway. Yep. And the right answer is, please tell everything. Okay. Ah. Can I ask question? We have a question about this. Can we? Yep. Can I ask question now? Maybe you know when Ukraine start negotiations about association agreement with European Union. Okay, good question. When? When? Ну, сміліше. Association agreement negotiations. Окей. Коли питання українською, коли Україна розпочала переговори стосовно угоди про асоціацію з Європейським Союзом? Yes, there's an answer. Yes, you're correct. Can you repeat? In 2014. А не 13-й? Не 13-й? Майдан же з чого почався? Ага. Типу, що ми не змогли... Але саме найбільший такий... Ну так, давайте. Правильно. Найбільший Давайте, вам подарунок тут. Є. Так, запитання. Павло. So the next question is quite tricky, but also from politologs it will be easy, I think. Which treaty is recognized as a beginning of the European Union? Який договір? З якого договору розпочинається початок Європейського Союзу? Не треба казати, коли він був підписаний, а треба назвати його назву або про що він взагалі. О, окей. Ні. О. там. No. Мастріх.
I think not about Maastricht now. So Maastricht, it is beginning of the European Union as a form today, but it is. You mean changes? Which I feel. The guy Can you? Які? Римські? Римські. Римські. Rome Treatise is not this. Not this. Oh, yeah. Lithuania. And concerning what? Concerning what? You are the winner second time. Please, congratulations. Давай, так. Ну, дякую. Я думаю, що зараз треба припинити нашу лотерею, потім, може, і продовжимо. У нас не дуже багато сьогодні, такі, можна сказати, центр нашої майбутньої діяльності. І я хочу, щоб кожен з вас сказав своє ім'я і щоб відповів на таке запитання. Це починається наша дискусія. Запитання, а чого ви очікуєте від Європейського Союзу? Які ваші побажання? Як Європа, Європейський Союз може змінити ваше життя? What are your expectations? How will membership change your life? Окей? Black button, чорний. Вибачте, наразі я не маю відповіді. А ваше ім'я? Вероніка, Вероніка. А звідки ви приїхали? Луганська область. Луганськ. Луганськ. Так. Дякую. Ну, потім ви скажете. Добре? Ви? Добрий день, мене звуть Ілля, я з Донецької області. Ну, на мою думку, Євросоюз в нас може змінити це більш закордонні справи, тобто в нас би відкрились би кордони до інших країн, такі як Польща, Литва, Румунія і так далі, і так далі. Тобто, знову ж був би безвіз. Також, я думаю, що це більш об'єднало народи європейські. Тобто, якщо ми маємо одну таку нібито спільну організацію, спільну справу. Там є у нас професійний перекладач. Ви готові? Okay, so the main thing that he said is that it could unite all the countries inside European Union, and as well that it could bring some positive changes in the visa-free travel. So we could have open borders with our eastern countries like Poland, Romania, and etc. So that's the main issue. Можна. Not yet. Hello. So, do you have a passport like now with you, this blue one? Закордонний паспорт маєш? Закордонний? Так. Нещодавно зробили. А як ти думаєш, на яких правах от зараз ти подорожуєш з допомогою цього паспорту? Ми ще за цього паспорту не подорожували, бо ми тільки зробили його тут в Литві після того, як виїхали в Литву із-за умов війни. Тому ще не встигли подорожувати. Наразі ми тут проживаємо з прав або з даних ВНЖ. І поки що я не маю що сказати ще більше. Оце отакий от з пластиком, Так. Я тебе вітаю, в тебе вже є безвіз. О, дякую. So the question was concerning the foreign passport, and the main speaker asked, so if you already have this passport, it means that you already have free visa travel, so my congratulations to you. That was... And sorry, but it was done in 2080 by Piotr Oleksievich Poroshenko. Yeah, already. Thank you very much. Okay, you are?
Доброго дня, мене звуть Агата, і наразі я не маю відповіді, не знаю, де що сказати. Ну, а скажіть, коли ви приїхали до Литви? До Литви я приїхала Після війни? після війни, це Початку? десь в квітні. Мгм. І, Ну, добре. І яку Європу ви побачили тут у нас? Про ну, людей, про ставлення, про Я рівень була- життя. Скажіть. Я була дуже здивована, мені все сподобалось. Це ж все, що я можу сказати. Більше нічого. Дякую. So, Agata, з якого ти міста? So Agata came since the beginning of the war to Lithuania, and the question was regarding, so what have you seen here in Lithuania? What did you like here? And she said that she was surprised by everything here, and she likes everything here. Another answer, unfortunately, she doesn't give. That's all. Так, давайте трошки переформатуємо питання. Тобто, просто представтесь, от ми вже є в ЄС, тобто ми в Литовській Республіці, яка вже є в Європейському Союзі. І от дійсно, що ви вже побачили, що вам сподобалось, що ви хочете, щоб було в Україні. От такого просто свій досвід власний перебування. Можливо, були в інших країнах за цей час, тобто не тільки в Литві, як турист чи як мігрант. І тоді до литовців, що вони розуміли про Україну. So the main idea for Ukrainians just to share experience about traveling, about European Union, what you have already seen, or actually just about your feelings about Lithuania and European Union. And for Lithuanians question, what you knew about Ukraine, like something new or not. Доброго дня, мене звати Каміла, я з Харківської області. Можу сказати, так як я перебуваю зараз в іншій країні, перебуваючи в цій країні, намагаюся якомога більше дізнаватися про культуру, традиції. І мені б хотілося, щоб наші люди в Україні, наприклад, брали приклад з європейців, тобто вони починали вчити якісь інші мови, щоб англійську вони вже знали на достатньому рівні, могли володіти нею добре, і щоб вони більше дотримувалися правил різних. So the answer was based on the fact that she is trying to get to know about the culture of Lithuania more and what she can take from Europeans and from Europe in general, that she would like that Ukrainians would learn more languages, that they would be more educated as Lithuanians and other Europeans. Thank you. Мене звати Єгор, я приїхав з Запорізької області в кінці серпня минулого. Ну, що б я міг би порадити Україні, так це бути народу більш таким образованим чи щось таке. Тому що в порівнянні з Європою та Литвою, тут люди більш такі, як це? Типу того, да. От. І, це все, в принципі. So Yegor came from Zaporizhzhia area, right? At the end of August, and the main advice that he can give to Ukrainians to be more educated and just to learn more about the whole world and to be more intelligent. That's what he has taken from Lithuanians and Europeans. Мене звати Дар'я, я з міста Дніпро. Що я можу порадити Україні, це вивчати англійську мову, тому що багато литовців вже втомились розмовляти російською. Тому дуже мало людей знають англійську мову в Україні, тому треба вивчати мову. Можна ще раз ваше ім'я, будь ласка? Дар'я. Darya came from Dnipro, and the main advice she can give to Ukrainians is to learn English, because the main problem of Ukrainians is that we do not have a good level of English, and Lithuanians, they are tired of speaking Russian with us. So the main advice is to learn English.
також раджу вчити українцям англійську мову, щоб вільно спілкуватися. Ну, так все. Again, we continue speaking about the better level of English for Ukrainians. We need to learn it. And he as well likes here in Lithuania and in Europe that after you finish school, you can get European certificate. And after that, you can travel wherever you want, work in any European country. And that's the main advantage. Мене звати Михайло, я з Луганської області. У мене немає наразі відповіді. Mikhailo from Luhansk area doesn't have an answer. Усім доброго дня, мене звати Кирил, я з Харківської області, Лозівський район. Kirilo is from Kharkiv area, from Лозівський район. Lozivsky area. Я, якщо ви не проти, декілька слів скажу, як Європейський Союз може нам допомогти. Наприклад, після війни з Росією Європейський Союз може нам допомогти у відбудові економіки і інфраструктурі. European Union after the end of the war could help us in reconstruction of our economy of Ukraine. Так. That's all. І після того, як я приїхав до Литви, це, чесно признаюсь, це моя перша поїздка за кордон, і я був здивований, побачивши, які люди тут освічені, і цікаво з ними спілкуватися. It's his first trip abroad, and when he came to Lithuania, he was very surprised how educated people are here, and it's very interesting to talk with them. І також українцям раджу вчити англійську мову та історію. На своєму досвіді скажу, якщо знаєш добре історію, то можна запобігти багатьом помилкам минулого, які зараз повторюються і на зараз. Дякую. The main advice for Ukrainians is again to learn English language and to know history of the country. It could help to prevent problems and not to repeat history that we had in the past. Добрий день, мене звуть Софія. І я хотіла сказати, що не помічала в Європі сварок між західними та східними сторонами країни. І мені б дуже хотілося, щоб в Україні було так само і не існувало стереотипів про захід і схід. What he noticed in Lithuania that there are no disputes between East and between West inside the country. There are no disputes and issues between the two parts of the country, and she would like that in Ukraine would be the same. Is it hearable? Okay. Hello, my name is Mikhailo. I come from the Donetsk region, and I used to live in the same area where the war began. So basically, I have lived my whole life near the front line. And unfortunately, I was brought up in the very pro-Russian region. I would say 99% people there are pro-Russian and now are happy that they were liberated. And it's very disgusting. So what I can tell from my experience is very painful for me, but I really want to share that. The main problem with Ukraine, I mean, recently I held a meeting with the Japanese ambassador in my Japanese language club. We learn Japanese with students of our Heroes Mokyklos, and we talked about a metaphor that could represent Japan, that could describe Japan. And the Japanese ambassador said that it might be a bad quote, but it does really describe it. So it's ito no kaeru. It means the frog in the well. Now, because of the financial situation, because of some
travel restrictions, etc., we were not able to see how other people live. We only saw that on TV and in social media, and unfortunately it's very much just propaganda. You don't see how things really are. You haven't ever lived in that country. And because of that, we had very, unrealistic views of the world, and that's why a lot of people just went into the Russian direction, seeing that they were living better, but they did not, and also education in general makes a big difference. A lot of people there, why were they pro-Russian? Because they had no education. A lot of them didn't even end the full 11 or even 9 classes at school. They just started working immediately to survive. Our village was basically the one that was destroyed by Holodomor and then inhabited by Russians. And I am one of them, unfortunately. And when I came to Europe, I was very surprised to see how people lived. And I was basically just this whole time, I was ito no kaeru. I was the frog in the well. I could not see the sky, I could not see the sea. And the main thing that can happen with the European Union, bringing some requirements to our governments to implement changes into our society, into our economical situation, to fight corruption more effectively and things like that, is to bring up the financial situation, to bring up our security, if we talk about NATO as well, and that will help us Ukrainians cease to be those ito no kaeru, and to see the world. And when you do see the world, you know what changes may be, what can be good about our country, and what we could change in our country, then you bring those changes to your home country. That's my goal now. I want to spend my next 4 years here to see how everything works, to see what I can change. I'm in particular working in the education field. I do really want to found a private school where languages would be taught and every single subject would be taught in various languages. And I want to bring that to Ukraine. Thank you. There are different performances. We organized lottery, we organized discussion, and now I propose a press conference with the distinguished guest, our professor. Do you agree? Oh, okay, please come here. What do you mean by press conference? What we should do? We have many questions to you. Okay. For example, it's better to sit in front. Absolutely, absolutely. Головне запитання до професора, я думаю, таке. Скільки років триватиме процес єднання до Європейського Союзу? Pirmas klausimas, kiek gali užtrukti tas stojimo procesas Ukrainai? Firstly, let's discuss some rules. So if you have any question, just raise your hand and ask in any language you want, except Russians. And if you don't understand something, ask. Just asking. The main idea of this club is to speak and to ask questions. Okay, maybe we could start from this process of negotiation to enter to EU. You know how long it could be. You know that everything depends from the results of war. It's unpredictable because there are some mathematical theories about complex events. How could you predict the results? And how long it could be continuous, and everything depends from the end of the war and the results. Actually, that you know that you could and you start a negotiation just even probably
year ago how to become a member of EU, but it could continue in 2 years and 20 years, dependent from the result. Отже, головна ідея, яку ми будемо зараз обговорювати, це стосовно переговорів України до вступу в Європейський Союз, і це є надзвичайно непередбачувано, тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна. Це може статися і через 2 роки, і через 20 років, тому що ми не знаємо, коли ж війна закінчиться. Існує дуже багато навіть різних математичних теорій з приводу, коли ж варто почати ці переговори. Проте все залежить від результатів війни. And as well, it depends from the main problem of Ukraine, which EU found, that is that system of corruption, how to fight this system of corruption. And you know that it depends from the results of separation of powers and many other democratic processes. If it will be done, the results of negotiation could be quick after actually the war. Отже, як ми знаємо, найголовніша проблема в Україні – це саме є корупція. І все залежить від поділу влади всередині країни і від інших демократичних процесів. І саме тоді ми зможемо зрозуміти, коли розпочинати ж ці переговори. I have a question, some kind of it. Today, me, Pavlo, and Pan Algirdas, we have a discussion actually about corruption in Ukraine, and that we have a lot of stereotypes about it. That the main idea of the discussion was how can person who have never been in Ukraine describe like corruption in Ukraine, and the second stuff is that we are all talking about corruption, but we are not talking what we have done to destroy it and to, I don't know, get rid of it. So what do you think of it? Can we actually discuss about corruptions in other countries, like if we have never been there, and what is your own opinion if we have, like, Ukrainians have done enough to destroy it? First of all, Отже, задали питання стосовно описати саме процес корупції в Україні, що ми зробили для того, щоб подолати цю корупцію на прикладі інших країн. Адже, наприклад, як людині, яка ніколи не була в Україні, зрозуміти саме цей процес корупції всередині нашої країни? It less depends will you be or not be in Ukraine, and more depends from the understanding how the system works. Because ordinary people think that corruption is something individual and moral, but we remember a huge corruption in Lithuania and Baltic countries after collapse of Soviet Union. And at the beginning we thought that is moral problem, but only later we understood that is system problem, how to organize the other system of control on the different levels, and how to solve the problems related with the control. It's not about person, it's about the system. And EU experts could see how your system works if the system is very vertical and there are a lot of state companies, business companies, state economic sector. It means state economic sector means as well. State economic sector means as well bigger level of corruption. It means you couldn't escape from corruption if you have half of economy, state economy. This is very simple. You don't need to go to Ukraine. You just look at who is owners of the biggest companies and the system of ruling. If it is vertical and if it is state-oriented economy, just automatically you will get huge corruption. You don't need to go.
Отже, найголовніше, що було сказано, це те, що зазвичай люди думають, що корупція – це більш індивідуальна проблема, більш моральна проблема. Проте нам варто згадати після розпаду процес саме в Литві, коли розпався Радянський Союз, яку велику корупцію ми мали всередині Литви. І багато людей думають, що це є проблема моральна та індивідуальна. Проте насправді це є проблема системна. Це є проблема системи контролю саме. І вона не пов'язана з індивідуальним рівнем. І якщо ця система є вертикальною, то це залежить те, що ми вже не зможемо втекти від корупції. Залежить від того, хто є власниками всередині країни. Якщо ця система є вертикальною всередині країни, то це означає, що дуже важко нам запобігти корупції. So, as I understand, the main tesa is that all companies, owners of all companies, big companies is oligarchs, if it's right in English, and they control the supplies, the like oil and all the stuff. They control it and they get money as a corruption for it, to give someone the ability to own it. And I have a question. I saw Zelensky signed some papers with the BlackRock company, and as I understand, this company is the biggest like investor company in the world, and it will fight against corruption. This is the question. Can you explain? Yeah, I think that first of all, I spoke about the state economic sector. This is the first problem and major problem. The second problem is about how do we understand who is oligarchs as well. Because ordinary, this is very stereotypical approach to oligarchs. The rich man is not oligarch. The oligarch is the guy who pretend to regulate the state life. The rich man who would like to regulate the state life. It's not about quantity of money. It's about illegal using of money as a political power. This is about oligarchy, and Lithuanian, Baltic countries, and not only all Europe, many of European countries, we have law restricted monopolistic capital. This law should be accepted and developed for Ukrainian purposes as well, in order to divide all monopolies and as well to control all monopolies. If you have rich men and rich companies, it's nice. It's not the object of critique. If they will not to use this capital for the illegal regulation of political power. Can I ask you? Oh, sorry, I forgot for the translation. Отже, найголовніше, що було сказано, це те, як ми саме сприймаємо поняття визначення, хто ж такі є олігархи. Не значить, якщо людина багата, це співвідношення тому, що вона є олігарх. Як ми повинні сприймати саме визначення олігархів? Це не з приводу кількості грошей, це з приводу саме того, як ми нелегально використовуємо ці гроші. У Балтійських країнах існує такий дуже хороший закон, який дозволяє нам поділити монополістів і їх контролювати. Отже, мати всередині країни багатих людей – це не є погано, якщо тільки вони не будуть володіти грошима незаконним способом. Тобто, насправді проблема є в тому, що ми не дуже добре розуміємо, хто ж такі олігархи. І саме тому нам дали таке визначення, що це не є погано, якщо є багаті люди всередині країни. Найголовніша проблема – як ці гроші використовувати.
I was thinking about to ask you about the question with oligarchs, but as I've understood, you answered exactly what I wanted to ask. So, if I understood, I have one question. Is it really good for us and for our Ukrainian society if, for example, we have, if talk about resources, I don't know, metal, gas, and the biggest part of all these resources are in hands of rich people like Kolomoisky, Renat Akhmetov, and then, you understand. If you talk about Europe, it was something like this, but it was for the, I think, 90th or 9th century. But then, step by step, all these companies, they became as як буде акціонерне суспільство? But now it is now owners of all these companies are a group of people. Is big group of people. So, and is it not problem for us, or how do you think? Okay, it could be and not could be for problem. For example, at the beginning of our fighting with corruption, we thought that if, for example, some rich guy doesn't participate directly as with his capital in political life, it's enough, we thought. But actually, later we found that there is the other way for him how to influence the illegally political regime. It means through so-called system of influencers. The people who could influence somebody, it's the system of lobby and lobbyism. There are many different laws and systems of lobbyism in the world, but in any way this is quite a problematic question. And I know that you would like to so many discuss about Kolomoisky or Akhmetov or similar people. I never checked their level of monopolization. That means, for example, Baltic countries started from the limitation of monopolies. That it means that limitation of that influence of capital in very specific sectors in order to enrich competition. The second, it was to check the systems of illegal influencing of political power. So you see, if you will develop some democratic instruments, you could escape from this fear of rich people which you have. I saw that. Remember that Elon Musk or similar guys are much more effective in the business area than, for example, United States government in space research or some scientific areas. It means that private capital is much more effective in many areas than state capital, but private capital should be regulated by public law and public interest. Так, могли виникати проблеми на початку саме боротьби з корупцією і в прибалтійських країнах. І ми думали, що якщо, наприклад, багата людина не бере безпосередньої участі саме в процесі впливу всередині країни, то ми думали, що це основна проблема. Проте існує і інша система впливу. Це саме система впливовців, лобізм має назву. І була створена по всьому світу дуже багато різних систем цього лобізму та різних правил цього лобізму. Отже, найголовніше, що нам потрібно зробити, щоб уникнути саме системи цього лобізму та корупції, це розвивати демократичні інструменти всередині країни. І ми бачимо на прикладах, наприклад, Ілона Маска. Це є приватний капітал, тобто він не розвиває сферу
приватному капіталі. І це може бути навіть більш ефективним, ніж саме на рівні держави. Тобто, проте ми повинні контролювати, щоб цей приватний капітал він не переростав в державний капітал. Тобто це означає, щоб це не переростало в корумповану систему. I'm from Kharkiv region. The region was occupied, so now it's not. I can give you example for you to understand who is Kolomoisky, for example. He have, for example, company and he's rich, he's oligarch. This without any questions. And he is popular and he have company and he don't pay the taxes for example, electricity and his factories. It's just example how he can do. And the electricity is off at his factory and he called the man who owns the electricity at the station and say him, why you turned it off? We can make the radar capture of the electricity station, and that's it. He can say it. There is telephone conversations you can see in internet like this. It means that one of the branch of the power that related to the law, to the to the system of law doesn't work. First of all, and the second, it means that some civil institutions doesn't work in this. Institutions don't work in this case as well. Because I remember that European Euromaidan 2013-2014, and it was quite clear. And this patriotic, even patriotic, inspiration to fight against Putin's regime. But why not about Kolomoisky? The same to do, If you consider him as the breaker of law and anti-civil activist, in any way, this is the problem of. But first of all, it is the problem of court or the court system, the law and court system. If it will be strong enough, that the guy who will not pay his who will not realize that his duties for the state, who will not pay necessary money from his income, he will be should be immediately arrested. By whom? Not by militaries actually, and not by the crowd, for sure. This should be developed the court system, and a strong court system, and it takes time, the court law and court system was developed as independent in Lithuania, maybe in a period of 20 years. So it's a very long time. You need a long. And I can understand that you don't have this time because 2013 to 2014 the war started in 2014. So you didn't have necessary time to develop independent court, with very strong power. You know that in United States the court is more powerful even than military sometimes.
Отже, було задано питання стосовно, що ж робити зараз з такою проблемою, як коломойський олігарх, який, наприклад, не платить ніякі податки на своїх корпораціях, які він має. І відповідь була така, що це означає те, що одна гілка влади, а саме гілка зв'язана з правом, правова система, вона не працює на належному рівні в нашій країні і означає, що цивільні інституції, вони також не працюють. Був згаданий також Євромайдан, та який патріотизм був виявлений там. І чому ж не зробити те ж саме з Коломойським? Ми розуміємо, що, на жаль, у нас не було такого великого проміжку часу, щоб це змінити, так як, наприклад, у Литві впродовж 20 років саме ця система права вона впроваджувалася і змінювалася на стосовно вищого рівня. Проте ми не мали цього часу, тому що у 2014 році, на жаль, почалася війна. Отже, основна наша проблема – це саме є правова система. І ми не мали належного часу для того, щоб з цим боротися. Тому, якби, наприклад, той же Коломойський знав, що якщо він не платить податки, після цього він буде відправлений у в'язницю, такого б у нас не було, якби належно працювала правова система в Україні. I have some questions, but now I understood that they're kind of not necessary now to talk about. And we talk about like in my bubble, information bubble, we talk a lot about European Union and when Ukraine kind of will be in this union, like already completely without all this discussion about this, all stereotypes about corruption, about stereotypes that Ukrainians are not ready to go in it. And we talk that the third step, it will be about government stuff and about this law stuff that all people, all Ukrainians who have this Ukrainian passport will understood and will believe and will know that if they're doing something wrong, actually in law stuff, they are going to have going to jail, something like this. So it's what you talk about Kolomoisky. But another question. Let's stop talking about corruption. What other barrier you see for Ukraine? So that's why she can be in European Union. Of course, you need as well there are that's negotiation about membership in EU presuppose many questions. It's few hundred questions which should be discussed. It's not about it's not only about corruption. It's about all the systems of securities and borders, and economic cooperation, and how market will be open. You remember that. For example, Ukraine would like export your grain, and some EU countries closed the borders before special negotiation. You remember, even Poland. And this is example of what means if you're not a member of EU. But if you will try to be member of EU, probably your farmers will be not very happy as Lithuanian farmers at the beginning, because you will get limits for your production. You should share the limits of production concerning interest of EU, not only about Ukraine. This is always the problem for French farmers, Poland farmers, Lithuanian farmers. All of them would like to get better position before export, and every country negotiate for the better position in this common market. So EU, it's not that happy place, but the forum for endless hot discussion and negotiation.
Отже, було задано питання стосовно того, коли ж буде Україна в Європейському Союзі. Стосовно також не тільки існує проблема корупції у нас, а можуть бути і інші бар'єри, які можуть перешкоджувати і можуть стати такою як перепоною для покращення життя рівня в Україні. І відповідь була надана, що звичайно, зараз йдуть переговори стосовно вступу України в Європейський Союз і існують різні питання. Це не лише питання є корупції, це є також питання саме нашої системи безпеки, економічної кооперації, також питання ринку. Наприклад, був наданий приклад стосовно того, коли Україна хотіла експортувати зерно. Проте кордони закрили, тому що навіть та ж Польща закрила кордони, тому що ми не є членом Євросоюзу. І це також є такою перепоною. І коли ми вступимо в Євросоюз, це не стане для нас щасливим місцем таким, і коли ми уникнемо, це буде означати, що ми уникаємо всіх проблем. Ні. Насправді навіть наші фермери, вони не будуть дуже щасливими, тому що будуть існувати певні ліміти, які надає Європейський Союз. І це не буде більш стосуватися саме інтересів Європейського Союзу, а не інтересів приватних людей, інтересів саме наших приватних підприємців. Отже, Європейський Союз – це не є місцем вирішення всіх проблем. Проте, звичайно, надасть нам набагато кращі переваги, ніж коли ми не є в Євросоюзі. Let's somehow ended it, and we have few last questions. And I'm really curious about what the biggest stereotype do you have about Ukrainians and Ukraine in general before 24th of February? And I think you have connections all with those Ukrainians, yep? And have them break those stereotypes about Ukrainians and that we are not the part of Europe. The biggest stereotype. The biggest stereotype, I would say, in Baltic countries and EU, I would say that you are not okay. You have a lot from Russian civilization. I would say that this is wrong, some kind of wrong stereotype, and you know that. Many of countries, okay, it's not about Lithuania. Lithuania never accepted Ukrainians as the part of Russia, like contemporary Lithuanians don't recognize Belarus as a part of Russia or Russians, you know. We consider them separately and differently than Europe. But if you will travel through Europe, until now you could meet a lot of people who think that Ukrainians are the same Russians, but with small dialect differences. And this wrong stereotype is alive until now. And why it's happened, or why it is so. Even in Lithuania, if you will check, for example, our libraries or TV channels, or if you will go to theaters, you will see only few, very rare and few Ukrainian authors or, some films. It means that that is a huge educational and cultural problem. For Ukraine is a very big problem for all EU, cultural problem for EU, an educational problem, because this is a stereotype that we should consider Ukrainians as similar to Russians, and the best books was written by Pushkin and Tolstoy. This is, this very stereotype. Отже, який стереотип був стосовно українців в цілому в прибалтійських країнах і по Європі? Це те, що ми сприймаємося з сторони російської цивілізації, те, що ми схожі на росіян. І проте тут саме в Литві, всередині Литви, литовці ніколи не вважали українців такими ж, як росіяни. І так це саме стосується білорусів. Тобто це є дві окремі народи. Ми не маємо відношення до росіян.
Проте цей стереотип ще досі живе в інших країнах Європи, і це є дуже великою проблемою, так як українців досі ще сприймають схожими на росіян. І всередині Литви ми можемо на різних телеканалах, ми можемо побачити так само в бібліотеках дуже рідко українських авторів, дуже рідко ми можемо побачити якісь українські фільми. І це є також як велика така культурна проблема, і також є дуже велика така проблема саме освіти. Саме тому і існує цей стереотип, що ми схожі на українців, так як є недостатньо українських авторів, недостатня просвітницька саме проблема саме в цьому, що ми схожі на них. У вас є запитання? I've actually got two questions. One of them is regarding the corruption system and how to fight it. I'd like to ask a particular question about Hungary. If you could answer that, it would be great. But now I got another interesting question for me to get an answer. Now that the war has begun, like the very hot phase of the war has begun, and we are in that state, it's still ongoing. A lot of Ukrainian artists are going on trips outside our country, within the European Union, even to the USA, to the UK. They are not a part of Europe, but they are civilized societies as well. So we can go to a Ukrainian concert, we can listen to Ukrainian music more often, we have more options for that, and those money are also raised for our military, and a lot of people in Europe, I think, that do attend to those concerts, they kind of feel related to that situation and probably supporting, and I think it kind of helps the situation. The question is it going to help the situation? Is it spread in the Ukrainian culture? Can you, as an expert, assess the situation and just give your view of the situation? No. First of all, sharing of cultural products doesn't mean big sharing. It means, for example, in last year I met Sergei Zhadan from Kharkiv. You know, he came with his band Sabaka here to Kaunas and later to Vilnius. But he and his band play in very small clubs, and approximately 200-300 people came. It was not about Žalgiris Arena with 15,000, you know. This is two different, two different modes of sharing. Then between audience in this his concert, majority, probably about approximately 90% were Ukrainians, few from Belarusian, and only few for Lithuanians, few Lithuanians. How do you think, how was it a result of such kind of sharing? Or, for example, I participated in few meetings with Ukrainian poets from Lviv and different other places as well, that result half of audience was Ukrainians, the other part was Lithuanians, and that the sum of audience was approximately only 100 people. And these books were not shared in libraries, you know, or if it was translated into Lithuanian, the books was edited only 200-300, books at all. It means that Ukrainian culture is not the part of biggest creative industries companies. The question is not about symbolical representation, which you are involved. Now you are everywhere in the symbolical representation. But I'm talking about the market of creative industries. This is different.
Отже, було задано питання стосовно того, що зараз багато наших українських авторів і артистів, вони подорожують за кордон, збирають гроші для армії, таким чином поширюють нашу українську культуру за кордоном. І чи зможе це дійсно допомогти нам якось ознайомити іноземців з нашою культурою та з нашою історією? І відповідь була така, що, на жаль, цього не на достатньому рівні. Наприклад, Сергій Жадан, який приїхав сюди у Каунас з своїм бендом «Собака», він зібрав концерт в маленькому клубі, де лише 200-300 людей могли прийти і послухати. Це, звичайно, не є рівень Жальгіріс Арени, де 50 тисяч людей можуть послухати, оцінити мистецтво. І, на жаль, тільки 90% були українці. Інший відсоток – це були білоруси і дуже маленький відсоток – литовців. Тобто, так само ж з нашими українськими поетами. Половину, які давали тут свої поетичні вечори, половина з присутніх на цих вечорах – це були українці, і дуже-дуже маленький відсоток – це були литовці. І всього лише 100-200 людей приходили на такі заходи. Так само з книжками. Навіть якщо українські книжки, вони є перекладені на литовську мову, то це лише 200-300 книг, не більше. І це є великою проблемою, так як поширення української культури не є на достатньому рівні за кордоном. Саме приклад був наданий про Литву. Thank you very much. I think our press conference was interesting or not? I think so. Excellent. Excellent. The last question, please. Oh, okay, no problem. I'm so sorry, but I really want to hear an answer to that one. So for me, the country Hungary is one of the most obvious examples of how European Union integration may go wrong, and how a country that was originally okay could just basically make a lot of problems. Nowadays, I've caught a friend from Hungary. She was originally born and brought up in Ukraine, in Zakarpatska Oblast, but eventually she moved to Hungary because her first language was Hungarian, and they decided they can go to Europe and have better education and things like that. And now I hear a lot of stories, basically, from her, from her university, from basically just random people outside there, and from mass events, from the TV, what narratives are going on in Hungary. And to me, it pretty much seems like a minimal version of Russian propaganda and minimal version of Russian brainwashing machine, basically. And I would like to hear your expert opinion what exactly went wrong, and is Hungary now, like, to what extent is Hungary a problem to the European Union, and what can be done, for example, if Ukraine turns the same, what can be done in that situation? Thank you. And not only me, but many of Lithuanians are happy that EU, European Union, is not Soviet Union. And it's not about the same system of collaboration. It's even not similar system of collaboration. And after Brexit, you know that you could enter to EU in civilized, very civilized way, and you can leave as well in a very civilized way. And if Hungary will develop its own authoritarian system, and if civil society will support such leaders like Orban, that probably many of European politicians will suggest for Hungary, maybe you need to leave that EU. That it's okay, because we could help for you if you have economical problems or corruption or oligarchian problems, like in Greek it was, okay, we could negotiate and you will get, some map how to solve your problems. This is one way. The second, you can leave that union. And but in any way, that's that Viktor Orban and his government start to think about how about possibility or to leave
Okay, just the only idea. I'm not sure that civil society of Hungary will support him in his idea, but okay, it may be. This is the first. EU consists as well from some, if you would like, alliances of countries. And so, for example, Lublin Triangle, this Ukraine, Poland, and Lithuania, with possibility to participate Latvia and Romania, and maybe in future Moldova, and we dream about Belarus as well. This is one system of alliance. It doesn't mean that we would like to fight against EU in our alliance, but it is our alliance how to vote, because EU means endless voting, you know. Or if, for example, EU will not support some solution, we as alliance or confederation in EU, we could decide differently. For example, today, if EU will not support Ukraine in some cases, Baltic countries, together with Poland, we could support without even permission of EU. You know, this is our, because we are as well independent countries. This is why I mentioned where EU is not Soviet Union. This is very big difference. Питання стосувалося країни Угорщина, яка доставляє зараз досить багато проблем. Саме що ж не так є з Угорщиною і що можна змінити, і щоб такого не сталося в майбутньому з Україною. Отже, відповідь була надана те, що Європейський Союз – це не те ж саме, що Радянський Союз. Тобто не така ж сама система колаборації існує в Європейському Союзі, яка існувала в Радянському Союзі. Що це значить? Приклад Брекситу. Тобто, якщо в тебе є бажання покинути Європейський Союз, ти це можеш зробити. Це не є великою проблемою. Це не є авторитарний союз. І основна ідея, яка була сказана, це те, що якщо існують якісь певні економічні проблеми, то Європейський Союз всередині країни, наприклад, як було у Греції, то є можливість переговорів, і Європейський Союз може надати різні шляхи, як вирішити це питання. А якщо ж, наприклад, вибрана така політика, як є конкретно в Угорщині Орбаном, то ти просто можеш залишити Європейський Союз і не доставляти ніяких проблем. Тобто Європейський Союз – це є альянс країн, які мають спільну мету. Наприклад, існує такий Люблінський трикутник, це 3 країни – Україна, Польща та Литва, і вони не борються всередині Європейського Союзу проти Європейського Союзу. Вони просто можуть приймати якісь рішення, і це не значить, якщо вони прийняли якесь конкретне рішення в Європейському Союзі, це те, що вони борються проти Європейського Союзу. Тобто це не є авторитарний союз. Ти можеш приймати певні конкретні індивідуальні рішення всередині Європейського Союзу, це не буде значити, що це те ж саме, що і Радянський Союз. Тобто основна ідея в тому, що якщо у Віктора Орбана буде бажання просто покинути Європейський Союз, то він це може зробити дуже легко. Ну що, дякуємо. Дякуємо. Thank you very much, dear professor, for your excellent answers. Your performance was great. Thank you, and I will sit in my place. Okay. And now is time for the closing remarks. And I would ask very shortly, Vilius. Vilius is a young man, young student. You represent a young Lithuanian generation. Is young Lithuanians happy with the European Union, or you see some problems? Питання стосувалося, чи щасливі литовці молоді литовці бути в Європейському Союзі, які перспективи? Do you hear me? The question was about the younger people. We have a lot of problems in that field, a lot of problems, and especially the greatest problem is a political youth, inactive youth
doesn't even participate in the basic like activities of the, I don't know, the democratic state and etc. There's a low percentage of people, of youth, that go voting even. So I don't even talk about the higher institution like European Union. So the greatest problem is inactiveness, and the ones who have an opinion, it's also divided, very heavily divided, because there's a lot of nationalists in Lithuania, and it's understandable because of, like, I think as a natural reaction to what Russians did to Lithuanians, it's just pumped up as a reaction to Russian imperialism. It became Lithuanian nationalism that beat it off, and it's still there, and it's sometimes, because of that, it's hard to better integrate into European Union, but I'm talking from a perspective of the youth taking over in the long time perspective. It will be difficult if those people come up, but as a young European federalist, as an organization, we're trying to educate people what is European Union, what activities they do, what things they do for us to like represent ourselves better in the European Council, and etc., for us to do economically better, and etc., because a lot of people have those opportunities for them on the silver plate, and they don't even see that, don't even know how to use those opportunities given by the European Union, and there's still a lot of work to do in that field, like education, etc., and etc. Окей. Отже, питання стосувалося конкретно, як литовці бачать Європейський Союз, які існують перспективи і чи є якісь проблеми стосовно цього. Отже, основна проблема – це саме політична молодь в Литві, саме проста молодь в Литві, як вона саме сприймає в цілому Європейський Союз. І дуже низький відсоток молодих людей в Литві йде на голосування. Тобто основна проблема – це є неактивність молодих людей. І молоді люди, сама молодь дуже поділена в Литві, вони мають різні думки. Існує дуже багато націоналістів також в Литві. І саме ми, як молоде покоління федералістів, ми вчимо людей, що ж таке Європейський Союз. Ми даємо їм ці можливості саме отримувати освіту, дізнаватися більше про Європейський Союз і те, які перспективи він може надавати нам. Так. To give the word to our colleagues from the Academic Politologist Club, because it was mentioned that the youth is not really active, and I do agree. But what does the Politologist Club do to make youth more active? Or what's your activities? In short, Отже, що може політологічний клуб, який існує тут, як він може допомогти нам зробити молодь більш активною, які існують активності в цьому клубі? In Academic Club of Political Science, we basically organize a lot of public events that are some kind of popular theme that is going on. We had quite a few considering Ukraine, war in Ukraine. Last year we had a cycle of events about Taiwan, which was called Me Taiwan. We had 4 events. A couple of our lectures took place. Then we had the ambassador, the representative of Taiwan, right in this small hall. We also had a few parliament members talking about specific topics about China and you know, global politics. So yeah, that's basically what we do. We also have a quiz, which is a major event, our annual major event taken. We have more than 100 participators at the event, and yeah, that's basically what we do. A small introduction. Отже, короткий вступ, чим займається політологічний клуб, це організовує різні публічні заходи, і надзвичайно популярною темою є саме війна в Україні. Також був цикл подій стосовно Тайваню, який пов'язаний з Тайванем. Були багато різних лекцій, приймав участь також амбасадор Тайваню і різні члени парламенту. Також була дискусія стосовно Китаю, і також ще така активність – це проводяться вікторини, на яких присутні можуть бути навіть більше, ніж 100 людей. Це
основне таке, чим займається саме цей політологічний клуб. Дякую. Я наприкінці хочу звернутися до української громади. Як ви думаєте, такі зустрічі, дискусії, вони вам потрібні? Є потреба збирати ще раз в тижня або місяць? Як? Так. Ну, я вважаю, що так, бо для молоді, якій це цікаво, дуже корисно це, бо це розширює взагалі, як мінімум, політичний, культурний погляд і взагалі розширює кругозір. Ну, в принципі, я думаю, що можна збиратись десь раз на місяць або раз на 2 тижні. В принципі, можливо. Дякую. He said that it's very useful to organize such meetings because it could expand our knowledge about culture, political bonds with Ukraine and European countries, and maybe like several times. Один раз на місяць чи скільки? Ну, один раз на місяць. One time a month or one time during 2 weeks, it would be very useful to organize such meetings. And now, Pavlo, he has many ideas. What could you propose for Kaunas? So, скажу українською. Довго чекав, щоб це сказати. Оцей весь ряд, я хочу, щоб всі послухали, гаразд. Увесь цей ряд, всі ви сказали про освіту. Коли вас питали про advantages, disadvantages of European Union. Всі сказали про освіту. Хочу вас зараз питати, де ви зараз? Ви зараз всі у Європі. Ми зараз всі у Європі. Ви уявіть собі, скільки зараз людей тут у Європі, наших українців, молодь. Ми можемо брати цю освіту. І потім, як сказав Михайло, ми беремо це все. І що ми робимо? І ми це все беремо до нашого дому. І це все застосовуємо в нас. Тому я хочу запропонувати в нас, поки що у Литві, створити спілку української молоді. Ми будемо дискувати з приводу змін, які ми могли б втілювати в Україні, коли ми повернемося. І ми всі обов'язково повернемося. Тому що це наш дім, по-перше. По-друге, так. І я просто хочу знати вашу думку насчет того, чи ви згодні, чи ні, тому що я вважаю, що це дуже важливо, коли ми всі здесь. So I was talking mostly to the first line here, Ukrainians, because all of you mentioned how important it is to be educated. When you all came to Lithuania, you saw how many educated people are here. And we are now all in Europe. And imagine, we have now this opportunity to be educated, to learn something new. So what we need to do? We need to take all this knowledge, and when we'll be back home to Ukraine, to integrate this knowledge inside our country, to create this community of Ukrainians to discuss different topics and just to get to know more. And do you consider that it is important to organize such meetings, to gather together? I need to know your opinion. Ну що, довіряємо ту діяльність організувати нас, українців, на такі зустрічі і так далі. So do you trust that we can be responsible for such important? Можна, все можна, якщо зробити. А давайте ви долучайтесь. Хто готовий бути в той ініціативній групі? Ну, я думаю, що... So who's ready to be engaged into that? Перш за все, and first of all you need to follow our Instagram account in Instagram. You know, перш за все, так, всім дуже потрібно підписатися на наш Instagram аккаунт, тому що там все буде публікуватися. Я думаю, що десь у середині влітку ми вже почнемо робити цю спілку. So first of all, you need to follow our Instagram, and at summer we will start actually our work and our gathering of our community. So just follow our link. Ну що у нас залишається? Подякувати нашій чарівної перекладачці. І проректору Вільма Бієкєне. І, безумовно, професору Мажейкіс, він вже зник.
Але він з нами. І Вікторія, ви вже зробили свої анкети, все готово чи ні? Ну, отримайте. І ще, у нас залишились книжки. Я думаю, що ті українські романи треба подарувати кому? Найбільш активним хлопцям. Михайло. Дуже працює. І хто? Давай, ось тут, от, прошу, ось Так, цей хлопець. Так. Ага. І там ще... А це, слухайте, тут ir trys labai geros knygos, gal šitiems politologams. Кетуріс. Ne. Aha. I would like to introduce one more person coming towards the end of the summer. As I mentioned, we're going to have the Ukrainian club functioning here at our Vytautas Mažvydas University in Kaunas. And I'd like you to meet Laura. Хотіла б представити Лауру. Laura is going to be the coordinator of the academic Ukrainian club here at Vytautas Mažvydas University in Kaunas. Вона буде координатором українського клубу тут в Каунасі. Це дуже важлива подія. Right, so we will be in contact. We have our academic politologist club, we have Laura, we have the Ukrainian Center in Vilnius, we have the young people who are eager to really get us all discussing and with the beautiful words, going back to Ukraine because everything is in your hands. We can help you. The university can help you to pave your way to the future, but you are the only ones who are going to take it and really do it. Отже, найголовніше, як вже було сказано, що університет дає нам цю можливість мати знання, але що залежить від нас? Ми повинні, коли повернувшись додому після війни, ми повинні використовувати ці знання, ми повинні брати цю можливість і не втрачати її. Я ще хотів додати декілька слів до цієї спілки. І як вже було сказано, ми можемо брати ці знання і коли повернемося додому, їх використовувати. І якщо в нас є шанс все змінити, а на хвилиночку вона є, то ми можемо все змінити. І тим більше треба прикласти зусиль. І я вірю, що навіть зараз у цьому приміщенні можуть сидіти майбутні політики, а можливо навіть і президент. So, the main that we have this chance to change something, but what we need more efforts, and I believe that now in this company here in auditorium we could have future politicians or maybe even a president, future president, who knows. Short word. Ukraine. А ти сказав, що тут зараз кожен з нас президент. Ні, хтось, мабуть, президент, хтось президентка. У нас тут 1, 2, 3, 4. Ну, не важливо, у нас десь 15, так? А то уяві собі, якщо у нас буде 1 мільйон. Ну, найперше хотіла б просто подякувати всім тим українцям, які зараз зібрались тут, тому що ви реально натхнення, ви ті драйвери змін, які принесуть наше майбутнє, у світле майбутнє нашої країни, величезну кількість позитивних зрушень. І я знаю, що після нашої перемоги, коли кожен зможе повернутися в свій дім, ми разом відбудуємо все, і завдяки вам в тому числі, тому що коли я чую ваші коментарі, ваші думки, мене це вражає і захоплює, і я дуже би хотіла з радістю потрапити на наступні заходи, які ви будете проводити або окремо, або в співпраці з Українським центром, тому що це моя теж і привілегія, і честь бути разом сьогодні тут з вами. And I would like to thank our Lithuanian friends who always hosting us in whenever we need it, they always open their hearts for us. If it's any kind of assistance, this is a huge assistance because it's investing in your brains, in our future, in youth, which is crucial, it's just a future. So in this, I just want to combine my thanks to everyone here in this auditorium because it's amazing feeling just to have this synergy and to feel all of you. Thank you. And hope to see you soon. Thank you very much.
Дякую дуже. Дякую українцям, дякую литовцям, всім і до нових зустрічей. See you next time.